Olá galera, sejam bem-vindos a mais um Danganronpa 2 Goodbye Despair. Vamos continuar então com nossa Class Trial para descobrir quem matou a Mahiru. Koizumi, acho que é o nome. I'm Monami, and my heart is throbbing like crazy right now. To think that the person who killed the wonderful Mahiru Koizumi is in this room. Nada com cogumelo. Impossible! Impossible! That's so impossible! There's no way I can believe that! Oh, I can't do anything! How annoying! But I'm just gonna believe in everyone. That's the least I can do. Everyone do your best. Don't lose to yourselves. And don't forget to save regularly. Pode deixar, não vou esquecer. Well, now that we've decided to believe Hiyoko, now what? Pois é, e agora? If the killer was luring Hiyoko into a trap, then something that was used there might be a clue. Algo que foi usado lá pode ser uma pista. Do you mean the letter? No, it was probably the gummy. Huh? Candy can be a clue? Claro. Hey, when you woke up, was the gummy already there? Now that you mention it, I feel like it wasn't. Just as I thought. Como assim? Just as you thought? If the killer planted evidence while Hiyoko was there, she would have thrown it away if she found it. Sim. Teria levado com ela. Which means the gummy was placed inside the closet after Hiyoko fled from the beach house? Sim. The killer returned to the scene of the crime? After I left? E se ele nunca tiver saído de lá? They wouldn't have to do something that troublesome as long as they hid somewhere within the beach house. Exatamente, Gundam. That's impossible! There's nowhere to hide! I even glanced inside the shower room as I was running away, but there was nobody there! Mas será que tem algum lugar onde... Then, does that mean the killer came back? Mas e as pegadas? I wonder. At any rate, the solution to that problem is connected to what really happened. That's what I think. Quero jogar um novo jogo. É isso que você tem pensado? Se sim, preparamos o produto perfeito para você. Você mergulhará em seu próprio cérebro e discernirá logicamente a misteriosa resposta de várias perguntas. Chama-se imersão lógica. Durante a imersão lógica, você controlará uma versão de você mesmo criada a partir de uma imagem dentro do seu cérebro. Sua tarefa é atingir o objetivo, o destino final do trajeto da sinapse. Tá. Acelerar com Ctrl. Há vários obstáculos. Tá. Ai, tá, não quero jogar. Não gosto de tutorial, muito chato. Ela está certa, isso pode ser um problema muito importante. Se o assassino adulterou a prova após o Hiyoko ter fugido da casa de praia, quando o assassino chegou e partiu da casa de praia, ou ele nunca saiu de lá. Pense, se eu me concentrar e pensar nisso, tenho certeza de que serei capaz de encontrar a resposta. Tudo bem, eu vou fazer isso. Nossa, é um jogo de... sei lá. Vamos acelerar então. Virou um Tony Hawk's para skate. Primeira questão. Quando o assassino chegou na casa de praia antes da Hiyoko chegar? Isso é óbvio. Segunda questão. Quando o assassino saiu da casa de praia? Eu acho que foi depois que a Hiyoko saiu. Sim, foi depois, porque ela deixou a pista lá, né?
quê? Não, obstáculos. Não, tá difícil. Terceira questão. Onde o assassino estava escondido enquanto o Ryoko estava inconsciente? Eu acho que estava na casa de praia. Em algum lugar lá dentro. Porque senão ia ter pegadas na praia. Acertei. It's all coming together. Foi fácil. Do you think the killer might have been hiding? You spent all that time thinking just to say something so pointless. How disappointing. Didn't I just say there was nowhere to hide? Do I have to explain it in another language so you can understand? Her personality got a hell of a lot more forceful once she stopped being a suspect. Sim. No, there should have been a place for them to hide. A place you didn't look, Hyoko. Aonde? What are you saying? Stop being annoying or I'm gonna make Akane bop you on the head and shut you up for good. Eu realmente não quero que isso aconteça comigo, mas eu preciso responder de qualquer maneira. O lugar de ela... Eu acho que tá dentro do armário. É o único lugar que tu precisa escolher, porque não vai esconder embaixo disso aqui. Ou... Ali dentro não tinha como. Aqui também não. O único lugar que faz sentido pra mim é dentro do armário. Here! The killer was probably hiding in the closet. The closet? That's where I was locked up! Sim, junto contigo. After you woke up, you said you rushed out of there, right? Then you probably didn't look inside the closet very carefully. But could two people even hide in such a small place? Não é tão pequeno. Without Hyoko knowing? That's why the killer made sure to arrange a hiding place. Eu só consigo pensar em um lugar, esse mesmo. O lugar onde o assassino estava escondido dentro do armário era... Será aqui embaixo aqui? Crap! Tá. Aqui não tinha como. Aqui também não. Ali não, né? Tá, a Ryoko tava aqui no chão. Será que tava aqui dentro da prancha? Ah, tava escondido dentro da maleta de What about the prancha. surfboard case in the closet? I'm pretty sure they could have hidden in there. Huh? Inside the surfboard case? But the shelf it was on, it was pretty messy, don't you think? Two surfboards were stacked on the top shelf. And there were surfboards that weren't even in a case. Verdade. The killer probably did that on purpose to secure a hiding place. Because we haven't been on this island that long, so the closet shouldn't have been that messy, I think. Sim, concordo. Só aquela parte ali tá... The killer was close to me during that time? Sim. Yeah, they were quietly holding their breath and hiding very close to you. It's kind of like in for a penny, in for a pound, so to speak. Nossa. Don't you mean it's always darkest under the lighthouse? Não. I shouldn't say things I don't understand, like, so to speak. Anyway, the killer hid silently, and after making sure Hyoko left, they finally left the surfboard case. Esse assassino é muito inteligente. I agree with that as well. O outro ali do nada. Seriously, nobody asked what you think. There's no way the killer would leave Hyoko by herself if they were trying to frame her. Sim. If Hyoko was left alone and ruined the evidence the killer had planted, it would have messed up their plan. Sim. Instead, it makes more sense to think that the killer was hiding in the beach house, watching Hyoko. Saying whatever you want, even if you didn't ask. Ah, a Courtney tá ficando brava. Alright, if you don't want to friggin' get punched, just stand still and let me punch ya! Oh, you shut up. Then, grit your teeth. Sorry, Akane. It's not like that. Hey, Monokuma. Can I ask you about something that seems strange to me?
I believe Prince Shotoku was from the future. Nada a A ver. man from the future is always directing the flow of history. I'll listen to your story about men from the future some other time. As I recall, the body discovery announcement is made when 3 or more people discover a body, right? Ele tocou num ponto muito interessante, porque só quem tinha visto o corpo era a Ryoko e o Kazuichi. Eu não tinha chegado lá ainda. Is the killer also included? Among those 3 or more people? Yeah, that's true, but, something like that is basically what it's supposed to be. You don't sound very articulate. É. Jeez! You're pretty annoying for noticing something like that! I know it sounds like an excuse, but the body discovery announcement isn't supposed to be used for deduction. It's intended to create a fair trial. It's supposed to let everyone know a body has been found. So you're saying it's unfortunate that I used it for deduction? I understand your excuse, but Ele é muito inteligente. depending on who actually found the body, it's possible that your 3 or more people rule could be deadly. Well, as long as I keep things ambiguous, I can respond to situations with some flexibility. Flexibility, huh? So what about this time? Is it 3 people including the killer or not? Jeez, fine. You want me to say it? It doesn't include the killer this time, okay? All O done. assassino não está. Which means 3 people other than the killer discovered Mahiru's body. Quem seria essa terceira pessoa? What's wrong with that? Nothing. I just thought it was somewhat strange. More importantly, let's get back to our original topic. Nossa, isso ficou mais curioso ainda. You're the one who went on a tangent. We were just saying the killer was hiding in the surfboard case, right? Sim. And after Hyoko ran away, the killer got to enjoy the simple life of destroying evidence. Falsificar provas como se não... É. However, before we proceed any further, there's something we have to make clear. Nossa, mas o assassino foi bem burro, né? Em vez de, tipo, pegar o bilhete da Mahiro. The killer blocked the roadside door with Mahiru's body before Hyoko ran away. But what about the blood? Se limpou no mar. Now that you mention it, that mystery hasn't been solved yet. It's going to be alright. If you guys have come this far, I'm sure you can discover that answer too. Maluco. Now, let's start the argument, shall we? Então, agora eu explicarei você o último recurso dos debates. Flashback da verdade. Se você segurar left, a forma da mira será alterada. Se você apontar para o ponto fraco e mantê-lo, você será capaz de memorizá-lo. Essa frase memorizada só pode ser tirada uma vez, como uma bala de verdade. Se você tirar ou mudar para uma bala de verdade diferente, ela vai desaparecer. No entanto, você pode usar esse recurso de flashback quantas vezes você quiser. Se você achar que não tem resposta para uma mentira ou um erro, em suas balas de verdade disponíveis. Pode ser saber memorizar um ponto fraco diferente e usar ele para justificar seu caso. Qual é a melhor hora para flashback? Bem, você só vai ter que confiar em sua inteligência aguçada, não é? Tá, você não será capaz de concordar com ninguém enquanto estiver usando o flashback. Tá, então é só pra discordar. Tá. O banheiro não é. What did the killer do with the blood on their body? Maybe they simply washed it off. Com o quê? They couldn't use the shower, right? So washing it off would have been impossible. They didn't have to use the shower. O que então? What about the wetsuits in the closet? Não faz sentido. Maybe they wore one when they moved the body. If they used something other than the shower, What did they do with the bloody wetsuit?
They cut it up and floosh. Não, não tem como, não tem As someone who descarga. flushes their shit every morning, I can declare it would definitely clog the toilet. Nossa, verdade. Maybe it's the other way around? Perhaps someone other than the killer moved the body? Maybe they were able to wash it off. What did the killer do with the blood on their body? Maybe they simply washed it off. They couldn't use the shower, right? So washing it off would have been impossible. They didn't have to use the shower. Oh, what about the wetsuits in the closet? Não, não faz sentido. Maybe they wore one when they moved the body. If they used something other than the shower, Peguei a bala da verdade. What did they do with the bloody da cheque. wetsuit? They cut it up and... As someone who flushes their shit every morning, I can. It would definitely clog the toilet. maybe it's the other. Perhaps someone other than the killer moved the body? Maybe they were able to wash it off. Fala, What did the killer do with the blood on their body? Maybe they simply washed it off. They couldn't use the shower, right? So washing it off would have been That's wrong. No, that's wrong! If they just needed to wash off the blood, they didn't necessarily have to use the shower. É, They could have just as easily used something else. something other than the shower. Like what? como aquelas garrafas que estavam no lixo. I see! Drinks inside the refrigerator. Couldn't the killer have used those to wash off the blood? Sim. I've seen through it. Nossa, nada. In theory, that's impossible. Why? Try to remember the refrigerator carefully, and then you will understand that there's no possible way the drinks in the refrigerator were used. Tem sim. It's true there were drinks in the beach house refrigerator. However, try think one bottle too wouldn't be enough to wash off the blood. Mas foram usando várias. I can't back down! We can't assume they used just one drink. They could have used a bunch of them to wash it off. Sim. Didn't I say it was impossible? There were no water bottles in the refrigerator. Allow me to cut through those words! O refrigerador não tinha, mas o lixo tinha. There Pessoa were foi tão water burra que bottles deixou inside the lá. refrigerator. How many times do I have to tell you? There were no water bottles in there whatsoever. That was after the incident, right? But before the incident, there were water bottles in the fridge. And the killer took all of those water bottles and used them to wash the blood off their body. So you're saying the water bottles were gone? Because they were all used? That's a logical fallacy. Não. It's not a fallacy. There should have been evidence inside the trash can. Evidence like a lot of thrown away plastic water bottles. Isn't that right, Chiaki? Ah, you're right. These bottles look like they may have been filled with water. Well, now that you mention it, when I went to the beach house a few days ago, I feel like I drank one of those plastic water bottles. Como? You should have said so sooner. Then, the plastic water bottles were used in place of the shower. Dousing your body with lots of water bottles is such a simple and easy to understand explanation. Espera um pouco. Agora que pensei melhor sobre isso, se ela se encharcou com um monte de garrafas de água, se ele fez isso, essa pessoa seria... It seems you've realized who the killer is. Aham. See? Just as I thought. Hold on. You know who the killer is? Por que ele tá tão nervoso? Is that true? Let me ask, who might that be? Se o assassino usou garrafas de água para lavar o sangue que estava sobre ele, a pessoa que assassinou a Mahiro deve ser essa pessoa.
É a única pessoa que chegou molhada lá na lanchonete. You're the only one! Echo, is it you? Hey! What are you being quiet for? They're accusing you of being the killer! Then I should ask you this. Why do you believe I'm the killer? I remember when we were all meeting up to go to the beach. Your appearance when you came to the diner. Hajime e Kazuichi, por que vocês dois estão aqui? Ei, você não está respirando muito forte? Eu acabei de nadar um pouco. If the killer really did wash the blood off with water bombs, they'd have to drench their entire body. But there were no towels in the beach house, and it would have taken a while for the water to fully air dry. Verdade. So you said you went swimming so you'd have a cover story. Don't just stay silent! Say something! Lily. Hold on, you bastard! Ué? You saw her at the diner! You never saw her near the beach house, right? Nossa, se estressou do nada. So maybe she really was swimming! No one even saw her swimming. No. I saw her. Mentira. Huh? After I ran into you bastards at the diner, I crossed paths with her on my way home. So there's no doubt. She would have arrived at the diner from the opposite direction of the beach house. Mas ela tava nadando na primeira ilha, não Hold na on. saída. That's strange. Didn't you just say this earlier? E ele também disse que não tinha visto ninguém. É apenas uma coincidência que passei pelo restaurante. Eu nem prestei atenção na casa de praia. Fui direto de volta ao hotel depois que vi vocês. Eu não vi ninguém durante esse tempo. You told me you didn't see anyone. Don't try to tell me you forgot about that. Deixa eu ver o negócio. Tá. Not so fast! It's too soon to decide she's a killer! We haven't established how the killer was able to leave the beach house! Now that you mention it, you're right. The roadside door was blocked. And if it's impossible to leave from the beachside without leaving footprints, then how the fuck did the killer escape? Why are you all fired up, Fuyuhiko? You're not the suspect. Keko is. Who cares about that? Answer me! If you have an explanation, then show me what you got! We might have an answer. Huh? Do you really? This mystery seems unsolvable. Well, if Echo is the killer, then I might just have an answer to that mystery. I see. Then let's hear this alleged method of escaping the beach house. First, let's establish how the killer escaped. E porque é na janela do banheiro. I see! If the roadside and beachside doors aren't an option, the only other thing I can think of is... Well, nothing really. Except that small window in the shower room. Huh. Don't you know how high that window is? There's no way Peko could have reached it. But what if, for instance, she got help from someone? She might have reached it by riding someone's shoulders, but then that person would have been left behind. É. Is it possible an object was used? A rope, for instance? Sônia, tu me deu uma ideia. And what happened to the rope after they used it? And don't say something stupid like they threw it outside. Of course not! That would violate the school trip rule! Não jogue lixo, vamos conviver com a natureza abundante desta ilha. Em prosperidade mútua. Littering is prohibited. Even if it might be evidence, rules are still rules. You see? There's no way they'd be able to escape from that window. No, they just have to use an object. Chiaki, tu também pensou a mesma coisa que eu? Chiaki, don't fall asleep on us! We just said they couldn't use an object! Claro que ele You pode. did? I thought you were saying they couldn't dispose of an object. I see! You don't have to throw it away if you can just hide it somewhere on your body. Huh? Pekka was wearing a swimsuit, remember? Where would she even hide an object?
And if you say she hid it in her special place, I'll stick it in yours! No! Please don't be violent! Mas ela não escondeu. Sempre esteve com ela. Mesmo que o assassino tenha usado um objeto para escapar pela janela, ele não teria sido capaz de se livrar dele. Então a única coisa que eu consigo pensar é que o assassino deve ter escondido em algum lugar. E se for o caso, foco, pense, o objeto que o assassino usou para escapar pela janela. Ela não usa uma espada. Preciso de... Eu acho que é alguma das letras aqui. Aqui, aí. Ah, elas se quebram sozinhas. A espada, né? B mesmo. Meu Deus. Preciso de D, caralho. Ai, é muito chato essa parte aqui. Eu acho muito chato. Espada de bambu, caralho. Já descobri. De M. Me dá um M, meu Deus, o meu U. Ai, que ódio, agora veio o M, o sumiu. Que saco. Ó, agora vai vir meio ano pra vir o U. Muito chato essa parte, eu não gosto. Echo, you carry that bamboo sword on your back at all times, right? Gente, vou só salvar aqui. Que eu vou voltar um pouquinho mais tarde. Salvar, daqui a pouco eu vou continuar esse trial, essa quest trial que tá bem boa, mas enfim. Peco, você carrega aquela espada de bambu nas costas sempre, certo? If I recall correctly, you had it then too. Pois é. Mesmo nadando, ela tava com a espada. Despite the fact that you had a swimsuit on, you were still wearing your bamboo sword. Are you saying she used that bamboo sword to escape through the window? Yeah. Heko used that bamboo sword as a step stool and escaped out the window. Sword as a step stool? You see? I knew it! I knew it was a ninja! Didn't I tell ya? A ninja could have climbed that easily. Ninjas know a climbing trick where they lean their sword against a wall and use the handguard as a step stool. Wow! Just like a Japanese ninja! Miss Sonia, ninjas only exist in Japan. Well, it is a bamboo sword, but I'm sure a slender girl like Peko could easily use it to climb. Well, Peko, do you have anything to say? Então chegou a hora de ir para mais um debate do pânico. Já? É ela mesmo que matou? Hora da febre e hora negativa. Desse ponto você poderá usar a hora da febre com espaço. Quando a hora da febre ativada, o ritmo vai subir para o máximo. Mas isso não é tudo, você vai perder durante a hora
Você não vai perder durante a hora da frente. Personal left, você pode estender ataque verbal facilmente até seu medidor de fogo acabar, então faça o melhor uso possível do seu tempo. Naturalmente você não é o único que tem um as na manga. Seu oponente pode usar algo chamado hora negativa. Se seu oponente tiver hora negativa, seu marcador de tempo desaparecerá, tornando-se bastante difícil pressionar os botões no ritmo. Então nesse caso, conversando o ritmo não com seus olhos, mas com seus ouvidos e seu coração apaixonado. Se você não puder apagá-lo, poderá sempre alterar a dificuldade nas configurações. Tá, não vou dizer a eles que terão que fazer os julgamentos de classe deste capítulo. Se eles fizerem isso. Bem, então, vamos lá. Hold on a sec, you bastard! O Fuyuhiko não vai, tá defendendo ela. Nossa, nem é ela, é o Fuyuhiko. You're saying she used her sword as a step stool and went out the fucking window? Then what about the sword? It would have been left in the shower room and she wouldn't have been able to recover it, dumbass! Fuyuhiko, why do you even care? Shut up! Just shut the fuck up and answer me! If you have an answer, then if she used the bamboo sword as a step stool, it would have been left behind! Fuyuhiko, por que você está... faz sentido o que ele falou. Mas vamos lá, né? Got proof, you bastard? That's obviously impossible! Ah, esse é o Shut Cedro. up! Shut up! Don't fuck with me! Got proof, you bastard? Ah, não. Shut up! Shut up! Don't fuck with me! Got proof, you Ah, eu não bastard? sei fazer nada. That's obviously impossible! Bastard! Got proof, you bastard? I'll sell your fucking organs! You're pissing me off! Ah, You're muito pissing devagar. me off! Bastard! Shut up! Shut up! Got proof, you bastard? That's obviously impossible! Shut up! Shut up! Don't fuck with me! If she used the bamboo sword Saco as a da step stool, espada de Lulu. it would have been. This is the end. Ah, o saco do saco pra pegar. If she used her bamboo sword as a step stool, she could have recovered it with her sword bag. When she leaned her sword against the wall to use as a... Ela puxou a espada. And after she climbed up to the window, as long as she hauled the bag up toward her, she would have been able to recover her bamboo sword. I see. Not just the bamboo sword, but even the sword bag, too. She used them both to escape. Akane said she's like a ninja, but it's nothing as silly as that. Simply put, only Peko could have performed this feat. An escape plan befitting of the ultimate swordswoman. Even so, how disappointing. If you'd only let me work with you, it would have been an even greater plan. Nagita é bem louco. No! You just back off! Is it true? Did you really kill Hold on! You're just making assumptions! You don't have any proof. I won't accept this unless there's proof! Got it, you bastard? A Peko não fala nada. I said it's fine. Saying anything more would just be an exercise in futility. Ela admitiu, né? Ela admitiu que assassino de Mahiro. Mas isso está certo? Apesar de Fuyuhiko ter discutido conosco, Peko apenas admitiu isso tão livremente. Among flowers, the cherry blossom. Among men, the samurai. I commend your decisiveness, Ares. Very well. If you admit it, this ends now. Let's cast our votes. Mas alguma coisa está errada. Agreed. Hurry up and vote. Hold on. Let me confirm one thing first. Can it wait until after the voting? This is important, and it relates to the voting. It's about Peko's motive. My motive? In the end, you had no connection to the events depicted in Twilight Syndrome murder case, right? Verdade. Then, why did you kill Mahiru?
So it's about that. Let's see. If I must answer that question, I must say it was for the sake of justice. Justice. Huh? Justice? In order to protect the justice of this world. Mas o quê? I do not sully my hands to satisfy personal grudges. There is only one reason I kill. For the sake of protecting Proteger a justice. justiça. What are you saying? Justice is what makes humans human. It's a virtue that human beings should be proud of. Justice is the eternal sun and the enduring moon, the protective father and the smiling mother. Hello! Earth to Pecco! Isso não é o que a Sônia falou? If justice ever disappeared from this world, the world would immediately freeze and people's smiles would vanish. I will not allow that. It's fine. Just stop it. Justice must always be there to guide us, to shine bright above our heads. I'm telling you to stop it. O que foi? So I must fight. I must continue to fight to protect justice. This is... É ela mesmo, a Sparkles Justice. As the light of justice shines upon my mask, I expose the hearts of malevolent evil. Hã? Justice complete! The center of justice that is pierced by justice. The lead star of justice that shines in the night sky. That would be me. Sparkling justice! Sparkling Justice. Now then, let's execute justice! What? What the fuck? Pecco, what are you doing? I am sparkling justice. In the name of sparkling, shining justice, I have come to deliver justice. What's going on? What's this? Pecco finally snapped! Everyone, please be careful. Sparkling Justice is a serial killer who claims to be an ally of justice. Clad in her various hero masks, she is a serial killer who exclusively targets other criminals. She is supposed to be... But... Huh? An ally of justice? So that's why you're wearing a mask! This mask is the dividing line. Just like various items, the sun is revered because it lies just beyond your grasp. Justice should also be the same. I don't get it, but this is becoming really crazy. O quê? O que diabos é isso? Pecco é assassina porque acabou assim. This is turning out to be a surprising turn of events. É. Hey! Now's not the time for you to be sleeping. Take a look. It's a killer. This again? Huh? Sleepwalking? So what's your answer to my previous question? Why did you kill Mahiru? This world must always be bathed in the light of justice. I must not allow even one shadow. O quê? Evil must be eliminated immediately. No matter what, I must not overlook evil. Que esquisito. Evil? Are you saying Mahiru is... If you knew about that incident, then you must have played the game. Am I right? And because of that, I was able to find the killer's accomplice hiding on this island like a sewer rat. Then, the reason you killed Mahiru was... To protect justice, of course. Nada a ver. In order to protect justice, I have become its merciless sword. And executed justice. Holy crap! She's such a stereotypical psychopath! She's so gross!
Pecco. Is this your true identity? My true identity? I have already forgotten who I am. It just shows my determination. My determination to protect by throwing away what's most important. I'm willing to become anybody to shower this world with justice. Nada a ver. Pirou. Surtou real. Oh, I can't stand this anymore! Let's just end this farce already! Acabar? Ele está certo, precisamos terminar isso já. O assassino, no final, não há dúvidas que foi a Pecco. Let's go over this incident one more time and then let's end this. Será? Quem é a Pecco? Na manhã do incidente, Mahiro se encontrou com a Ryoko? Sim. A fim de atrair Mahiro e Ryoko. A primeira a chegar na casa foi a Ryoko. O próximo a chegar foi a Mahiro. Aí ele bateu nela. Se deixou do lado do corpo. Usou pra limpar o sangue, foi a água. Onde o assassino se escondeu foi lá no coisa, no armário. A primeira pessoa foi a Ryoko. Ryoko deixou uma grande evidência. As pegadas dela. No armário, depois que Ryoko fugiu, ela pegou e botou a bomba de massinha. Primeiro chega foi a Ryoko, né, com ele. Foi a Mahiro. Primeira contracorpo foi a... Não, não é? Ela amarrou o negócio, né? Deixou a máscara, né? A Sparkling Justice. As pegadas. Ele entregou duas cartas pra chamar elas. Onde o assassino se escondeu na capa de prancha. Ryoko, quando acordou, ela achou o corpo. Here's everything that happened in this case. The incident began this morning when Mahiru spoke to Hyoko. Mahiru most likely played Twilight Syndrome Murder Case, the video game provided to us as the motive. She probably wanted to discuss it with someone else who also appeared in the game as a character. Hyoko accepted Mahiru's invitation, and they promised to have a more detailed conversation about it later. However, someone else overheard their exchange. The killer eavesdropped on their conversation and used their promise to devise a specific murder plan. By preparing a specific item, they planned to manipulate the two's actions. That item was the letters. They sent fake letters to both Mahiru and Hyoko. The letter Mahiru received told her to come to the beach house at 2:30 p.m. Yep, e a Ryoko as duas. And the letter Hyoko received told her to come to the beach house at exactly 2 p.m. By providing different times, the killer was able to lure them to the beach house separately. Hyoko totally trusted that letter, showed up at the beach house at 2 p.m., just like it said, and was drugged into unconsciousness by the killer lying in wait. After putting Hyoko to sleep, the killer immediately hid her inside the closet, so they could frame her as the killer later. Nossa, muito inteligente. At 2:30 p.m., Mahiru arrived at the beach house. She was completely unaware that she'd been targeted for murder.
approaching her from behind, the killer struck the defenseless Mahiru with a specific weapon, the metal bat that was left at the scene of the crime. The bat was brought down onto the back of Mahiru's head, and with that, she took her last breath. According to Mikan's autopsy, Mahiru died instantly, so she probably never knew who killed her. Coitada. With that, the killer achieved their goal of killing Mahiru and began to tamper with the crime scene. They dragged Mahiru's body so that it blocked the door leading to the road. Also, the mask found at the scene of the crime was something the killer personally left. I'm not really sure why. My guess is it's something similar to a calling card. That's how the crime scene we discovered was created. However, by moving Mahiru's body, the killer got blood splatter on them. Plus, the shower room had no water because it was out of order, so they couldn't wash it off. But the killer expected something like that to happen. Instead of the shower, the killer used something else to wash the blood off their body. They used plastic water bottles that were inside the beach house refrigerator. We can assume they carried the bottles to the shower room before the sequence of events had happened. Nossa, mano, muito inteligente. In place of showering, they washed the blood off their body with water bottles instead. However, they had no choice but to dispose of the empty bottles in the beach house's trash can. Eu faria diferente. Eu deixaria as garrafas lá dentro, vazias. Acho que... Não sei se o pessoal ia descobrir. Littering is against the rules, and it would have taken too much time to throw them away somewhere else. Ah, mas será que pode, né? Porque não pode ir lixo. Não sei. After the killer washed off the blood, they hid in a specific spot inside the closet Hiyoko was in. The killer hid inside the surfboard case that they had already emptied beforehand. After some time had passed, the sleeping drug used on Hiyoko wore off, and she woke up. I can imagine how badly Hiyoko must have panicked when she came out of the closet. I mean, she made plans to see Mahiru, who lay dead right in front of her. From the shock and panic of being considered a murder suspect, Hiyoko fled from the beach house. Because of that, she left footprints in the sand. Everything was a trap set by the killer to frame her. After Hiyoko left, the killer finally came out of the surfboard case and placed a gummy that they brought with them to shift our suspicion toward Hiyoko. Ironically, placing that gummy is what helped clear our suspicion toward Hiyoko. Finally, the killer began preparing to escape from the beach house. They couldn't risk leaving their footprints in the sand, so they escaped the beach house using a different route, the small window in the shower room. However, that window is rather high up and can't be reached easily, which is why the killer used the bamboo sword they always carry with them. The killer took the bamboo sword out of its bag, tied the bag to the sword's handle, and used the sword as a step stool to reach the small window while holding the sword bag in their hand. As long as they're able to reach the window, all they had to do was pull the bag to retrieve the sword. And so the killer left the beach house and appeared before us as if nothing had happened. But their wet hair and swimsuit didn't dry right away. There also weren't any towels at the beach house. So when the killer met up with us, they said they had been swimming for a while as an excuse. So how about it? This is the truth behind the incident you caused. Isn't that right, Peko Pekoyama? Peko Pekoyama. Nossa, Peko que matou. I see. And what of it? E daí? She's like totally cool with it. I haven't done anything to be ashamed of. Tu matou alguém. What are you saying? You killed Mahiru! Wrong! I punished evil in the name of justice. Nossa, That's no reason to condemn me. claro que é. Whatever. Let's hurry up and vote so we can freaking kill this weird, crazy bitch. Mas tem uma outra coisa que tá me incomodando. São 3 pessoas que tem que ter pra puxar o corpo. Só foi a Ryoko e o Kazuichi. There's no way.
you can kill me. Justice can never be killed. You should all know that as well. Oi? What are you saying? To protect what's most important to you, you must be prepared to throw away something equally important. Por quê? Understand? I don't get it. I don't get it at all. Nem eu. Then I shall be direct. Justice must carry on. In order to keep justice, to keep me alive, you all must give up your lives. Ah, tá, com certeza. Are you serious? It's not serious. It's justice. If I fall here, who will combat the evils of this world? Qualquer Now, literalmente. follow your hearts of justice that reside within you all, and save my life to protect justice. Hurry and carry on justice. Que? Give me a break! Who's gonna die for you? If we let Pecco go, we're all gonna get killed! For the sake of grand justice, a few sacrifices are unavoidable. No. A few sacrifices? That's... Don't worry. The justice that you give your life to protect will never go to waste. I can't stand her anymore. Let's vote already and execute her. However, before we do that... Monokuma, the vote! Hurry up and let us vote Não, deixa a already! Sônia falar. I'm awake! He finally woke up. I've heard your story! Well, I wasn't listening, but who cares? cares? Now then, please pull the lever in front of you and cast your vote! Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Such heart-pounding excitement! Mas já? Eu não entendi, mas tudo bem. Ela era ela mesmo. Pardon me, can we please have a little more time? Oi? Sônia? Por que tu não falou isso antes? Pardon me, can we have a little bit more time? Please let us continue our discussion. Continue our discussion? But isn't the voting over? Não, tem mais uma Yes, coisa. but I cannot help but feel strange. Something about this is definitely strange. Hã? Strange? What do you mean? There's no doubt that Pecco is the killer. That is true. However, As a serial killer enthusiast, you're wondering if Petco is really sparkling justice, am I right? Sim. Hey, Miss Sonia isn't a serial killer enthusiast. She just has a little more passion about them than most. Não, ela é entusiasta. that makes her an enthusiast. Honestly, it felt strange to me too. I mean, there's a distinct difference between what we know about sparkling justice and Petco, right? Distinct difference? You know, Sonia describes sparkling justice like this. Justice complete. The center of justice that is pierced by justice. The lead star of justice that shines in the night sky. That would be me. Sparkling justice! Que diabos foi isso? O slogan da justiça cintilante. O serial killer desconhecido tem um slogan? Eu li em uma revista na biblioteca. Houve apenas uma pessoa, uma jornalista, que entrevistou a justiça cintilante. O artigo foi escrito em sua língua nativa, então eu tentei traduzir. Entendo, então foi isso que aconteceu. Eu acho que sei a diferença entre o assassino e o sério e a Pecco. A nacionalidade? I see! That's right. According to what Sonia said, The article was written in their native language, so I tried to translate it. Será que é ela mesmo que if she deixou? had translated, that means it wasn't written in English, right? Yes, the magazine I read was written in Spanish. Ah, ela é da Espanha. So, Sparkling Justice's catchphrase was no doubt written in Spanish as well.
Which means the journalist and Sparkling Justice are both... From Spain? What? E agora, Pedro? Todo esse tempo eu não entendi direito. Quando eu ouvi pela primeira vez sobre os serial killers, Genocide Show e Justiça Cintilante, eu apenas presumi que os dois serial killers eram do mesmo país. Mas esse não foi o caso. Se sim... Pecco, you're not Sparkling Justice. There's no way that's possible. Or, you insist that you're Sparkling Justice. Can you try saying that catchphrase in Spanish? Ah, verdade. Will Falei you be espanhol. able to do that? Pegamos você. It appears that the time has come for this mask to come off. Nossa, ela não era mesmo. However, that's perfectly fine. It's no longer necessary. And even if you find out now, it's too late for you all to do anything about it. My duty has already been finished. Tu dever? Que dever? My duty as a tool has already been completed in full. Que? Uma ferramenta? Looks like she's back to normal? That mask has fulfilled its purpose, just as I have. What do you mean? Fulfilled its purpose? Too late? What are you getting at? Now that you've already cast your votes, Hey, be clearer! We're asking you what your purpose was. I have no purpose. I am just a mere tool. Como assim? Tool? What do you mean? She called herself a tool, which means someone else used her then? Of course. A tool cannot do anything on its own. I see. I finally understand. Well, I did have a sneaking suspicion all along. What do you mean? I mean, besides Pecco and Hiyoko, someone else was also at the beach house. Foi o Rico? Someone else? Foi o Rico? There is proof that establishes that fact. Try to remember it. I see! O anúncio, né? Are you talking about the body discovery announcement? Yep, that's right. I mean, didn't Monokuma say so earlier? Então, são 3 pessoas, incluindo o assassino. Caramba, então tá, você quer que eu diga isso mesmo? Dessa vez o assassino não está entre as 3 pessoas, ok? Pronto. That announcement is made when at least 3 people discover a body. And in this particular case, the killer, Pecco, is not one of those 3. If that's the case, it would mean only Hiyoko and Kazuichi discovered the body, but... I see. That leaves us 1 person short. So that means there was one more person in the beach house. Plus, the fact that Monokuma tried to hide that truth from us by being flexible with his own rules. That's such a vital clue that it could alter the outcome of the trial. Like an accomplice, for example. no, that's not it. Huh? Am I Okay, wrong? Yes, from your basic way of thinking about it, you are wrong. Didn't I tell you? I'm just a tool. That means I'm just a simple tool to be used by that person. Que pessoa? Therefore, that person would have the strongest motive out of anybody else here, right? Foi o Rico. You're the only one! Is it for Yuriko? I see. Now I finally see the connection. But even if it's the motive, it's just a game, right? There's no reason to believe it's even true. Não é um jogo, é realidade. Would you call a game like that a strong motive? Não, os eventos que ocorreram no jogo com certeza devem ter ocorrido na vida real. Há uma prova esmagadora disso também. As fotos. I
can prove it with this! I didn't think it was necessary to confirm it if it didn't have anything to do with Mahiru's murder, but... there's no doubt that game is based on actual events. That much is clear if you saw the ending prize. The photos awarded for beating the game are not actual in-game screenshots. They're all actual photos, with the surrounding scenery cropped out. Coitado do Fuyuhiko. You knew all along, Fuyuhiko, didn't you? You knew whether or not the first victim in the game was actually your little sister. Because whoever beat the game first received the ending prize. Foi ele. A gente viu ele caminhando. Envelope, lembra? Cala a boca, o que você faz? O que faz você pensar que tem direito de me perguntar algo? It was the envelope, right? The person who received the ending prize. It was you, wasn't it? Sim, foi ele mesmo. If you were shown a photograph of your sister's dead body, you'd have no choice but to believe it. Sim, verdade. Even so, you wanted to deny the truth. That's why you sent those photos to Mahiru to confirm it. Hey! Why are we talking about Fuyuhiko? Who cares? 'Cause Peko is the killer, right? Sim, é ela mesmo. But we already voted. That's why I told you. You're all too late. Tá, então foi o Fuyuhiko que matou? As I said before, I exist as nothing more than a tool. Então foi o Fuyuhiko que matou e ela... Não, foi o Fuyuhiko que matou e ela que se incriminou. I had no motive for killing Mahiru. No reason to kill. Not even the will to kill. Mas ela I teve was simply used as a tool. uma ferramenta. As long as I am a tool, I cannot defy my orders. Como assim? Nossa, tu mandou ela matar. Hey! What's going on? Can anyone give me a simpler explanation? It means I'm not the killer. Foi o Fuyuhiko. The true killer, who used me as their weapon to kill Mahiru Koizumi, was Fuyuhiko Kuzuryu. Como assim? Ele matou. What? What the hell? I see. That's what you were aiming for all along. No, I have no aim. But my young master does. My young master planned this from the start. Como assim? Young master? That is the truth of this case. Como assim? Que esquisito. I'm sure you realize it by now, but it's too late. You cannot undo the vote. Então a gente vai morrer? That's a problem. If Peko's allegation holds up, that means our vote was incorrect. In that case, the person who gets to live is... Just... me? Nossa, mano. Você é muito egoísta. That's nuts! No matter how you look at it, that's completely insane! How would Peko be a tool in the first place? Peko is a legitimate human being! That's not for you to decide. It's for Monokuma. The votes have been cast. All we can do now is wait and see what Monokuma decides. What the hell? Como assim, mano? Tirei um B, não fui muito bem nisso. I'm in a bind. And what a bind it is. I guess for now, let's take a quick recess. We'll be right back after this commercial break. Quê? Mano, eu quero saber o que vai acontecer. Embora a gente já tenha existido algumas reviravoltas ao longo do caminho, aquela que assassinou a Mahiru Koizumi é... Espera um segundo. Ok, vou esperar. Sinto muito, estou apenas hesitando. Hey! Não há necessidade de hesitar, eu não importa como você olhe pra isso. Peko é assassina. Por quê? Hey! Hey! Por quê? Bem, sabe, você não é uma ferramenta, você é um maldito ser humano. Well... Se eu sou humana, então eu não sou uma ferramenta. Se é isso que você está dizendo, você está errado.
You just don't know. Porque você simplesmente não sabe. Você simplesmente não sabe que existem pessoas que só existem para ser ferramentas. Pessoas como eu. Só existem para serem ferramentas. Hey, O que ela quer dizer, foi o Rico? Peco e eu crescemos juntos. Vocês dois são amigos de infância? No. Não, é completamente diferente disso. Logo após ter nascido, fui abandonada pelos meus pais. E o clã Kuzuryu me adotou. I am nothing but a tool. Eles me deram uma razão para existir. Eu devo agradecer ao meu dever como propriedade do meu jovem mestre. What? Propriedade? Isso significa que ela é uma assassina do meu clã que trabalha sobre minhas ordens. If my young master is attacked, I must defend him as his shield. If he intends to kill, I must be his sword. Então ela matou por ele. That is my only reason for living. Coitada. Before I am human, I am my young master's tool, first and foremost. Until this body of mine can no longer move, I shall fulfill my duty until the very end. that is... Mas você está errada. Você não é uma ferramenta, Peco. Porque se você é uma ferramenta, então o que foi todo esse tempo que passamos juntos? Nothing. Nossa, sério, nada? Fui ordenada pelo meu jovem mestre para me comportar, assim como eu fui ordenada para interagir com todos vocês. Que? Nosso relacionamento profissional não existe nessa ilha. Somos apenas colegas do ensino médio agora. Logo depois que chegamos nesta ilha, foi isso que o meu jovem mestre me mandou fazer. You fiend. É por isso que você estava escondendo seu relacionamento? No. Não é como se isso tivesse começado no momento em que chegamos nesta ilha. Antes disso, meu jovem mestre sempre me disse para esconder nossa relação. Meu jovem mestre detesta depender do poder de seu clã. Ele até me odeia, a ferramenta dada a ele por seu clã. Nossa. I am nothing but a tool. Não importa o que me digam, não sou nada além de uma ferramenta para matar. Se meu jovem mestre pretende matar, é natural para mim agir como sua ferramenta. Então, quem pretendia matar a Mahiro não era você, mas sim... foi o Rico? Damn it. É que, quando eu pensei que eu zerei aquele jogo, de repente foi me dada aquelas fotografias. Damn it. Droga, eu não entendo, por que minha irmã tá nessas fotos? Don't fuck with me. E ela está coberta de sangue. O que isso significa? Porque eu não consigo me lembrar. Porque eu ainda não sabia que minha irmã estava morta. You... Você tentou confirmar com a Mahiro, e é por isso que você queria falar com ela. So, É isso mesmo, eu mandei a foto porque queria fazer ela responder. Mas ela não me respondeu, e não foi só isso, ela começou a me irritar também. Tenho certeza que a Mahiro também estava confusa. Quer dizer, nós todos, antes que alguém jogasse o jogo, nem sequer sabíamos que esse acidente aconteceu. É por isso que, mesmo se nós disserem que estamos conectados, não há como aceitar isso. Sabe, quando a Mahiro falou com o e-book, ela mencionou algo sobre isso. Desculpa, realmente tenho planos para ir à praia com todos. Oh my. Espera aí, você não vai, Mahiro? Se você quiser falar sobre isso, tudo bem. É muito importante, então sabe, seria preocupante envolver os outros. Coitada, nossa, ela tava sozinha nessa. Isso parece estar muito sério. Sério ou não, eu realmente não posso fazer nada sobre isso, então eu queria que alguém pensasse sobre isso comigo. But... Se eu precisar fazer as pazes, eu faria, mas eu nem sei como. Nossa, coitada. Are you serious? Isso com certeza soa como algo sério. Posso cancelar meus planos por você. Não, tá tudo bem. Importante que todo mundo se dê bem de qualquer forma. Apenas diga a eles que eu não estou me sentindo bem. Mas não precisa ser hoje. Há sempre o amanhã, e não houve amanhã. Nossa, que triste, mano. Ela queria discutir como fazer as pazes, mas a Ryoko foi a única que aceitou o convite dela. Eu deveria ter ido também. Mas foi bastante conveniente pra você, não foi, o Rico? Se você pudesse fazer o uso dos planos delas para se encontrarem, você poderia atrair a Mahiro para uma armadilha, certo? hey, Ao chamar as duas para a casa de praia, você seria capaz de colocar a culpa na Ryoko. Sério, que diabos isso significa? Olho por olho, esse é o mundo em que eu vivo. Minha irmãzinha foi assassinada. Se a razão disso acontecer foi por causa de alguma pessoa aqui, eu não tenho escolha senão matar essa pessoa pelo nome da minha irmã, certo? And so... E assim, meu jovem mestre pensou em plano e executou ele.
Eu queria usar o bastão como arma do crime porque no jogo foi a arma que foi usada para matar a garota E. Por vingança, bater na pessoa da mesma maneira que minha irmã foi morta parecia fazer sentido. Mesmo que isso arruinasse meu disfarce, era a única coisa que eu poderia fazer para vingar minha irmã. Então é por isso que você matou a Mahiro com o bastão? Ainda assim, eu acreditei nela até o último minuto. Que esse jogo era apenas uma obra de ficção. Não, mas você fez isso. Mas mesmo assim, aquela puta... Hey, Ei, se esse jogo é realmente real, foi você quem matou a garota E? Why, you? Ei, eu não quero ouvir sobre isso. but O fato de sua irmã ter sido assassinada é terrível. É muito infeliz, mas... why? Você não deveria ter matado aquela garota. Shut the hell Quem se up! importa com isso? Apenas me responda. O que você sabe sobre esse jogo? What are you saying? Você não tinha o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de julgar os outros pelo seu crime. Vingança é simplesmente errado. É, já diria isso, Madruga, né? Vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Quer que eu seja honesto? Esse tempo todo eu estava agindo como um covarde. Mesmo depois de ter chamado ela, eu ainda estava tentando encontrar uma desculpa para não prosseguir com o plano. Mas após ela ter dito isso pra mim, todas as minhas dúvidas desapareceram completamente. Eu fiquei muito puto e peguei o bastão de metal que eu escondi debaixo do banco. Mas naquele momento, o jovem mestre chamou por mim e me fez matar a Mahiro. Então foi a Peco mesmo, não foi ele. Hã? Young master, I am finished. What? Você está dizendo que você matou porque foi ordenada? Uma ferramenta não é definida por sua vontade, mas por suas ações. Eu não entendo isso. Of course! Bem, claro que você não entende, porque humanos são completamente diferentes um do outro. A cidade natal e a criação de todos são diferentes. É obviamente impossível eles entenderem um ao outro. Então todo mundo finge entender e finge ser entendido. Be quiet. Ei, você é muito chato, você pode apenas ficar quieto? Yes, indeed! Tá certo, eu vou ficar quieto. Então, assim como meu jovem mestre planejou, eu continuei manipulando a cena do crime. No entanto, eu também considerei a possibilidade de descobrirem. Então, para conseguir que vocês fizessem a escolha errada, eu decidi fazer uso dessa história de serial killer. It cannot be. Você insistiu que você era a justiça cintilante a fim de nos fazer apressar nossos votos? Então nós caímos nisso, nós somos pegos pelo truque dela. É isso mesmo, vocês fizeram a decisão errada. Não mesmo foi tu que matou com tuas mãos, então tu não é uma ferramenta. Se tivesse fui rico matado, aí sim daria certo. Vocês votarem em uma mera ferramenta, eu como assassino, sem saber que meu jovem mestre é o verdadeiro assassino. Não foi ele, foi tu. That's obviously wrong! Espera aí, não haja como se a nossa perda tivesse sido decidida ainda. No. Não, deve ser decidido já, não é isso, Monokuma? This is troubling! Eu vou admitir, toda essa conversa sobre Peco ser uma ferramenta parece bastante persuasiva. Quando você olha de vários ângulos, faz sentido foi o Rico ser realmente o verdadeiro assassino. Espera, eu estou dizendo pra você esperar. I see. Entendo, para Peco, o próprio Furico é sua verdadeira esperança. Ai meu Deus, olha os papos. Em nome dele, você matou a Mahiro e agora você está tentando nos sacrificar para que você possa protegê-lo. Great! Você sairia tão longe porque ele é sua esperança. Ah, não. Errado, não tem esperança, é só apenas uma ferramenta? Bem, mesmo se perguntarmos a ela, ela provavelmente vai se fingir de burra de qualquer forma. Now then. Então vou perguntar a outra pessoa. E aí, foi o Rico, o que você acha? Huh? Sobre o quê? Hey, Você considera a Peco apenas uma ferramenta? Usando essa ferramenta a sobreviver, sacrificando Peco e o resto de nós? Essa é a sua esperança? what? Olha os papos. Hold on. Esperei, e qual a utilidade de perguntar algo como isso? What? Ah, você parece angustiada. Uma mera ferramenta não tem pânico, certo? Jeez. Peco, seja honesta. Você está tentando proteger o Fuio Rico por espontânea vontade? Hey, Fuio Rico, você pode me dizer a verdade? O fato de que ela matou em seu nome, o fato de que ela mentiu pra nós, agindo como assassina. São todas essas coisas que você mandou que ela fizesse? Isso realmente é verdade? Eu... Fuio Rico? Yeah. Eu sei que você odeia nossas entranhas, mas... Se você ouvir a Peco, todos vamos morrer. Yeah. Eu... I... young master.
Você só tem que dizer a verdade. Eu só estava seguindo suas ordens, você tem que dizer isso. Eu fui o rico. Você mencionou isso antes, mas... Nesse tipo de situação, interagir com os outros apenas encurta sua vida. Aqueles idiotas, Byakuya, Teru, são provas disso. Além disso, seria frustrante ser retido pela afeição quando chegar a minha hora de matar. Você ainda está dizendo isso. Claro, vou sacrificar a vida de todos aqui se isso garantir a minha sobrevivência. Você não se sente assim, certo? Você não é esse tipo de pessoa. Porque se você fosse, você não estaria hesitando como você está agora, certo? Agora a gente pegou ele. Não há necessidade de hesitar, Jovem Mestre. Por favor, apenas diga a verdade. Jovem Mestre, foi você que me mandou. Eu só fiz como me disse, porque sou uma ferramenta. Fui o rico. Isso poderia ser considerado sua melhor escolha. Enfim, de qualquer forma, você ainda vai perder a Peco, mas... Se você insistir que é o assassino, assim como ela disse, você pode nos sacrificar e sobreviver sozinho. Ou você prefere rejeitar a Peco e lutar ao nosso lado contra o desespero. Qual deles será a sua esperança? Vamos ouvir o que você tem a dizer. Nossa, que confuso. Young Master, I am finished. You? What the hell did you do? You already know, right? What's going to happen after you kill someone? I did it because I know. There is no way I can let that happen to you. Hey, Pekka. Do you remember what I told you when we first arrived on this island? Our professional relationship doesn't exist on this island. We're just fellow high school students now. You need to run. Got it? Just let me take the fall so you can get away. Ele queria levar Kubo pra eles morrerem e ela Young viver. Master, that is impossible. Shut up! I'm ordering you not to worry about me. There is no way I cannot worry about you. I am my young master's tool. A tool to protect my young master. Without an owner, the tool serves no purpose. Nossa, mano. God damn it, we are done with that crap! Why won't you listen to what I'm saying? Regardless, I will not flee. Besides, I'm fairly certain they'll discover the truth soon enough. I have a plan. Huh? A plan? Please do not worry. I promise I will keep my young master alive and return him safely home. You idiot. What do you intend to do? I intend to fulfill my duty as your tool. Coitada. Now please, go! Hiyoko will be waking up soon. After you leave, I must block the door to the road with Mahiru's body. Hurry! Damn it. You better run away. Got it? Just forget about me! Forget about the Kuzuryu clan! You better escape! Que triste, né? Então foi o rico, por favor, diga a verdade. Sorry. Me desculpe, Peco, eu acho que eu não posso continuar com isso. Young Master! I'm a disgrace. Porque se isso que eu tenho que fazer para sobreviver, eu apenas sentiria vergonha de mim mesmo. Isso significa que eu não posso viver sem depender de algo. Eu me sentiria enjoado de mim mesmo. Echo. E se eu admitir isso, significa que você é apenas uma ferramenta para mim. Quantas vezes eu te disse, não quero uma ferramenta dada a mim pelo clã Kuzuryu. Young Master! Oh, Oh, meu... Então isso que vai acontecer? too bad. E eu pensei que ele seria mais brutal e sem coração. Cara, que decepcionante. O que significa que tudo aconteceu graças a ela e suas ações intrometidas. Why you? Não há como um ser humano que é intrometido possa ser considerado uma ferramenta. Hey. Mano, como você sabia o tempo todo, não sabia? Você sabia sobre o que a Peco e o Rico discutiram? Jeez. Bem, é óbvio, quer dizer, é por isso que você tem câmeras de vigilância. Você estava apenas se divertindo, né? Cara, mesmo que tenha sido um ato de desespero, a reivindicação da Peco foi surpreendentemente interessante. Você realmente é a primeira a tentar influenciar o resultado do julgamento assim. Mas, com certeza você é a assassina.
Peco, a ferramenta com o coração é assassina. Sorry. Peco, me desculpe, eu não pude cumprir o seu pedido. Mesmo assim, você fez tudo isso para me dar a chance de sobreviver. Mas eu tive a sensação de que seria assim. Quê? Young Master. Jovem mestre, você tem um bom coração, apesar de ser um Yakuza. É por isso que você questiona sua posição e fica constantemente se preocupando com isso. Sacrificar outra pessoa só pra você fugir? Eu acreditava que você não aceitaria isso tão facilmente. Nós estamos juntos desde que éramos crianças, até mesmo uma ferramenta entenderia isso. What? Então, por quê? Even so, Mesmo assim, eu queria I que wanted você you to escapasse. escape. Eu queria te proteger. Echo. Peco, I am lamento terribly muito não poder sorry. servir ao seu lado até o fim, jovem mestre. Bye. Adeus. Nossa, que triste. E sinto muito pelo que fiz a todos vocês também. Pode ser um pedido egoísta, mas por favor, perdoe meu jovem mestre. And please do not cause a senseless killing such as this ever again. Coitada. Claro. Daqui a pouco eu vou, tá? Daqui a uns 10 minutos. Então, Monokuma, por que você não começa isso logo? I will never feel despair. Só pra você saber, eu nunca sentirei desespero. Eu sou uma ferramenta. E estou totalmente preparada para morrer. So Que cool! legal, mas você será capaz de manter essa compostura até o final? Pessoas que agem orgulhosas como você sempre derramam lágrimas de desespero no final. Então... mas vamos agora para o punishment. Young Master Jovem mestre Fumihiko. foi o rico. Por favor, permita-me fazer um pedido egoísta no final. So, Eu não te disse para não me chamar de jovem mestre? I want you to remember. Eu quero que você se lembre que a ferramenta Peco Pekoyama costumava ficar ao seu lado. Eu gostaria que você se lembrasse disso. É isso. Quantas vezes vou te dizer que eu não quero uma ferramenta? Você diz isso. Então vamos começar a hora da punição cheia de desespero. Caramba, por que você ainda não entende? Thrills, chills, kills! Dessa vez para a Super Colegião Espadachim Peco Pekoyama. why? Você ficou ao meu lado todo esse tempo. Por que você não entende? Now then, I prepared a very special punishment! Meu Deus, Monokuma vai continuar com isso mesmo. Eu nunca precisei de uma espada ou de um escudo. I never needed a tool. So, you didn't need to become a tool. Nossa, mano. Let's give it everything we've got! It's punishment time. You just needed to be yourself. Tadinhos. I never wanted a tool. I just wanted you. Only you. Meu Deus. Young Master? Why? Why couldn't you understand? We've always been together ever since we were kids! Nossa, mano, que triste. Let's go! It's It's punishment time! Nossa, mano, o Monokuma vai estragar esse momento. Please, Echo! Don't go! I need you! Meu Deus, tô chorando. Don't leave me! Young Master? Young Master! Meu Deus, ele vai começar. Meu Deus. O Fuyuhiko tá lá junto. Meu Deus, Fuyuhiko não vai junto.
Ela matou ele. Ela matou ele. That is impossible! Isso é ruim, isso não deveria ser permitido. Eu tô em choque. Até agora, que os dois morreram. A Peiko e o Fuyuhiko morreram juntos. Nossa. Seu bastardo, o que é isso? Não pode ser. Isso é mentira, certo? Nossa, mano. Os dois morreram. Such a waste. Céus, é a pior coisa que poderia acontecer. Que desperdício. Esta conclusão, que desperdício. É por isso que ela deveria ter discutido o plano comigo. Cala a boca, nada a ver. Era pra ser o confronto de duas esperanças. Mas foi esmagado em algo tão intrigável. Você ainda está falando sobre isso? Vai para o inferno, você não fica triste pelos seus dois amigos que foram mortos? Such despair. Estou chateado, até me sinto triste sem esperança. Mas ainda assim, Isn't that right? vai dar tudo certo, esse desespero não é nada. Nossa. Esse desespero é apenas uma escada para um brilhante futuro que nos espera. Quanto mais alta a escada, mais podemos brilhar. Essa é a verdade. Me chamando de escada, hein? Você diz algumas coisas bonitas e interessantes. De certa forma, seus pensamentos equivocados sobre a esperança me lembram dele. Do Makoto, né? Eu realmente não entendo o que você está dizendo. Listen carefully. De qualquer forma, eu farei uma declaração. Com certeza, nós iremos destruir você. A esperança de todos os super colegiais aqui. Com certeza vão destruir você completamente. Não haverá nem mesmo um fio de algodão quando ganharmos de você. Esse é o seu futuro. Quanto mais estupidezes você está planejando dizer, nossa, cala a boca, alguém dá um soco nele. Você não entende, até o Fuyuhiko morreu. Ainda não. Ele está... Ele tá vivo ainda? Como assim? Everyone! Pessoal, o Fuyuhiko ele está vivo. You serious? Ah, que bom, eu tava preocupado. Você tá falando sério? Como assim? Freneticamente corremos para o lado de Fuyuhiko. Nossa, ele tá todo... Nossa. É só um pó. He's still breathing. Is he gonna be okay? Do something! Hey! You need to save him! Hey! I'm trying! But his blood, he won't stop bleeding out! His pulse is getting weaker! Coitado. Can't you do anything about it? God damn it! Bem, que isso sirva de exemplo. You're so stupid! Você estava cheio de esperança com o pensamento de salvá-la? E foi por isso que você acabou assim. You stupid brother! Porque você está muito descontraído, você precisa apressá-lo e salvá-lo. I don't Que é believe isso? it! Você está me dando uma ordem. What the heck? Porque eu tenho que queimar minhas preciosas calorias apenas para salvar uma escória da Yakuza. That's wrong! É seu dever salvá-lo. Hã? Dever? Porque está escrito nas regras da viagem escolar. Se o assassino for exposto, apenas ele será executado, não os outros. Somente o assassino deve ser executado, então o Fuyuhiko não pode morrer. Bem, se eu pudesse, eu faria algo sobre isso agora mesmo. Mas desde que minha varinha mágica foi tirada de mim, praticamente não tenho poder. Hey! Mas você deve ser capaz de fazer isso. Caramba, acho que não tem escolha. Fine. Bem, não tem como violar uma regra, mesmo você doer. So, Vai salvar. Salva logo, mano. Sério? like... Eu ia fazer isso mesmo, então eu já estava preparado. Preparado? Hã? Uma sirene? An ambulance? Just leave the rest to me, Dr. Killgood! Dr. Killgood, you've already killed your patients!
We gotta get this patient to the Monokuma Hospital ER and get him under 24-hour observation stat! So, I'll see you later! Após ele ter dito isso, a ambulância desapareceu da nossa vida. Vai ficar tudo bem, deixar isso encarregado com o Monokuma? A gente não pode fazer nada, não temos outra escolha. Perhaps. Ele vai ficar bem, ele provavelmente vai ficar melhor e voltar para nós novamente. Você está certo, com certeza ele vai voltar e falar muitos palavrões como se nada tivesse acontecido. Então tudo que podemos fazer é esperar. Por que temos que esperar por ele? Quer dizer, ele causou a morte da Mahiro, certo? However, No entanto, devemos deixar isso de lado, já que a Peco já foi punida. Ou então nós podemos avançar. Não há segunda chance na vida, não podemos fazer nada sobre o que já aconteceu. Não há outro caminho senão seguir em frente como uma flecha de luz perfurando a escuridão. damn it! Acho que as coisas não são tão excitantes se uma merdinha como ele não tá por perto. Eu não havia notado isso, mas estava desejando isso também. No fundo do meu coração, eu realmente queria que ele retornasse. Nossa. Eu não quero que ninguém mais seja um sacrifício. E assim o julgamento de classe terminou. Mas ainda não podemos ver o real final que realmente queremos. Quando ele finalmente chegar. O que terá acontecido com nós? Não importa onde eu olhe. Não importa quais possibilidades eu pense. Não consigo ver o nosso futuro. Como se estivéssemos em um barco flutuando em um vasto mar de escuridão. Nós somos deixados lá sozinhos. Apenas uma palavra poderia explicar nossa situação. Desespero. Não consigo encontrar uma palavra mais adequada que essa. E o contador ainda tá ali. $15 dias agora. 15 dias pra quê? You guys can see it, right? You can see this countdown too? 4 people are already gone. We took our time preparing the hope fragments, but now we're no longer able to gather them. Honestly, I'm not so sure anymore. Whether it's better if we let them leave this island, or if we shouldn't let them escape. For those kids, which option is hope and which is despair? But I guess there's no time to hesitate. If this countdown reaches 0, that guy will probably take over our plan's final stage as well. What lies beyond that is the foul resurrection of the ultimate despair. And the continuation of the biggest, most awful, most tragic event in human history. That cannot be allowed. We must prevent that by any means necessary. Even if we have to pay the ultimate price, I will definitely prevent it by any means. Esquisito. Everything is for the sake of a future filled with hope. Nossa. Acabou o capítulo 2. E mais 2 mortes. 3. 2 só, foi rico, não morreu.